Hello friends, welcome to the next class CPU and IO burst cycle. మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి CPU అండ్ IO బస్ సైకిల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే CPU బస్ట్ అంటే ఏంటి, IO బస్ట్ అంటే ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్ని డిస్కస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది CPU బస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ execution consists of a cycle of CPU. So a process can consist of a cycle of CPU execution and input output wait. So a process contains two states mainly, that is CPU execution and input output wait. Okay, so process alternate between these two states. సో ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటంటే రెండు స్టేట్స్గా ఉంటుంది. ఒకటి CPU ఎగ్జిక్యూషన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వెయిట్. సో దీస్ టూ ద ప్రాసెస్ ఆల్టర్నేటివ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ స్టేటెస్ అంటే ఏంటంటే ఈ CPU ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ పైనే ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ సో ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటంటే CPU యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ పైన అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వెయిటింగ్ పైన డిపెండింగ్ అయి ఉంటుంది. సో ద ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ టోటల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది CPU ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వెయిట్, రైట్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ బిగిన్స్ బై విత్ ఏ దీస్ స్టెప్స్. ద ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ బిగిన్స్ బై విత్ ఏ ది స్టెప్స్, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్? ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతుంది. ఫస్ట్ CPU బస్ట్. సో CPU బస్ట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై అనే అవుట్పుట్ బస్ట్. ఫస్ట్ CPU బస్ట్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో వెన్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్, ఇట్ రిక్వైర్డ్ సమ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ఫర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వెయిట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్. CPU ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ కావచ్చు. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై అనదర్. సో వేరేది ఇంకోటి అదే సేమ్ ప్రాసెస్ని మనకు ఫాలో అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ CPU బస్ట్. సో ఆఫ్టర్ ది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్ అగైన్ CPU బస్ట్ విల్ బి టేకెన్ ప్లేస్. దెన్ అనదర్ ఆఫ్టర్ ది CPU బస్ట్ అగైన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్ విల్ బి continued. So this process will be and so on, that this process will be continuously executing. So first is the CPU burst, after that input output burst and CPU burst, and after that input output burst. So this process continuously repeating. So what is main purpose? So the main purpose is the CPU cannot be idle. So the processes continuously ఎగ్జిక్యూటింగ్ దేర్ టాస్క్. ఇది ఇట్లా CPU బస్ట్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్, CPU బస్ట్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే CPU అనేటువంటిది ఐడియల్గా ఉండకుండా కంటిన్యూస్గా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసి బిజీగా ఉండేటట్టు చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే అసలు CPU బస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్ అంటే ఏంటిది. So what is CPU burst and what is input output burst? See this, CPU burst is when the process being executed in the CPU. CPU burst means when the process being executed. Sorry. CPU burst is when the process being executed. Process sorry. So CPU burst is when the process is being executed in the CPU. CPU burst అంటే ఏంటిదంటే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేటువంటి ఆ టైంని ఏమంటామంటే మనం CPU burst అని అంటాం. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్ ఈస్ వెన్ ద CPU ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫర్దర్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఫర్దర్గా మనకు ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగడానికి అది దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్ ఈస్ ద CPU వెయిటింగ్ ఫర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది waiting of the input output
execution, requirement. Okay, so these are the CPU burst and input output burst, very important, note it out. Eventually the final CPU burst ends with a system requirement to terminate the execution. సో మనకు కంటిన్యూస్గా CPU అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఫైనల్గా మనకి ఎండ్ అవుతుంది అంటే సిస్టమ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా టర్మినేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనకు CPU బస్ట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా మనకు ఏ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఆల్టర్నేటివ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ CPU అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్. సో ఆల్టర్నేటివ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ CPU ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్. సో వెనెవర్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాసెస్, మనం ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత యాడ్ స్టోరేజ్ జరుగుతుంది, రీడ్ ఫ్రమ్ ఫైల్. సో ఈ మూడు ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతున్నాయో లోడ్ కావడము, స్టోర్ చేయడము, తర్వాత ఫైల్ని రీడ్ చేసేటువంటి ఈ 3 ప్రాసెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే CPU బస్ట్ అని అంటాం. సో ఈ ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, ప్రాసెస్ అనేటువంటి లోడ్ అవుతుంది అండ్ స్టోర్ అవుతుంది. సో లోడ్ అయిన తర్వాత దానికి అడిషనల్గా ఏదైనా ఉంటే అది కూడా మళ్ళీ యాడ్ స్టోరేజ్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో మనం ఏదైతే లోడ్ చేస్తామో లోడ్ చేసిన ఫైల్ అంతటిని కూడా రీడ్ ఫామ్లోకి తీసుకుంటాం. ఇది CPU బస్ట్ అనేటువంటి లోడ్ స్టోర్, యాడ్ స్టోర్, రీడ్ ఫ్రమ్ ఫైల్. సో ఇదంతా కూడా CPU బస్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ CPU బస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ నా the next one is wait for input output. So waiting for input output, so waiting for input and output is called an IO bust. Okay, and whenever this task is completed the next one is store increment. So first one is storage is happening, after that will be incremented, it will be incremented. So what are the storages are done, that will be stored in the index manner. So after that reading completed, it will goes to the write the file. So what are the updation we have to perform, that will be done with the write to the file. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయింది కాబట్టి స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. అదంతా కూడా స్టోరింగ్ అంతా కూడా ఇండెక్స్ ఫార్మేట్లో జరుగుతుంది. ఆ ఫైల్ అంతటిని కూడా రైటింగ్ అప్డేషన్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని చేయడానికి పాసిబిలిటీగా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని కూడా సేమ్ యాస్టీస్కి ఇక్కడ అన్నట్టే CPU బస్ట్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా జరగాలి కదా. సో ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా జరగాలి అంటే మళ్ళీ మనకి ఏం కావాలి, వెయిట్ ఫర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. సో ఇదంతా జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ టైం అనేటువంటిది యాక్టివేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ మనకు యాక్టివేషన్ అయిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ పైన జరిగిన ప్రాసెస్ లోడ్ స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, యాడ్ స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, రీడ్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని కూడా మనం ఏమంటాము అంటే CPU బస్ట్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే CPU బస్ట్ ఈ టాస్క్ అంతా చేస్తుందో మళ్ళీ వెయిట్ ఫర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ని మళ్ళీ అది ఆల్టర్నేటివ్గా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ట్గా తీసుకుంటుంది. సో మన ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కూడా ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా ఇదే ప్రాసెస్లోనే జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో CPUకు పట్టేటువంటి ఈ టాస్క్ అంతటా ఉంది కదా, లోడ్ స్టోర్, యాడ్ స్టోర్, రీడ్ ఫ్రమ్ ఫైల్, ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని కూడా CPU బస్ట్ అంటారు. సో వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, వీటన్నిటిని కూడా IO బస్ట్ అని అంటారు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ CPU బస్ట్ అండ్ IO బస్ట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మేక్ ఏ కామెంట్. Thank you for watching. All the best.